আসসালামু আলাইকুম এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি সকলে ভালো আছেন। তো আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। তো প্রায় আজকে 3 মাস পর ভিডিও স্টার্টিং করতেছি। তো আজকে মনে করলাম যে আসলে চিকেন গ্রিল করা যায়। তো তো এখন সবচেয়ে কঠিন কাজ আসলে যেটা মানে আগুন লাগানো আর কি। তো এখন আগুনটা লাগাবো, তারপরে চিকেন নিয়ে এসে দিয়ে দেবো, হয়ে গেল। তো আগুনটা লাগানো তো অনেক কঠিন। একা একাই সব কিছু করা লাগবে, শুধু আমার মা আমাকে সাহায্য করতেছে একটু। তো এখন আমার শিকগুলো ধুয়ে নিতে হবে, তারপরে আর কি সাইড করে ধরেই গেছে মনে হয়। আগুনটা ধরে গেলেই আর কোনো টেনশন নেই। পলিথিনটা দিয়ে দিই, ভালো ভালো জ্বলবে। তো এগুলো করার অভিজ্ঞতা অনেক আগে থেকে আছে, এই কারণে সব রেডি, নো টেনশন। শিকটা শুধু খুলে নেওয়ার পরে ধুয়ে নিলেই ক্লিয়ার। খুলে নিয়ে আগে কি করছি? দাও ঘুরে লাগবি। বন্ধ হয়ে গেছে। ঘুরে আসলে দেখো তো আগুন ঠিক আছে, আগুন ঠিক আছে কি। তো এই 4টা হলে এনাফ, আর এই একটা আগুন নাড়াচাড়া করার জন্য, আর এই কয়েকটা এখানেই থাকবে।
তো চিকেন তো ফুল রেডি, এখন শুধু চুলার উপর দিলেই ক্লিয়ার। তো এগুলো অতিরিক্তগুলো এখানে রাখি। তো চিকেনও রেডি, আবার আগুনও জ্বলে উঠছে, একদম কয়লা হয়ে গেছে। এখন শুধু একটা খালি এটাই সমস্যা, এটার ভিতরে রেখে দিই। কয়লা একদম ওকে, রিপোর্ট ক্লিয়ার। বিসমিল্লাহ, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। এখন শুধু চুলা মনে হয় একটু ছোট হয়েছে, এখন একটু পাখা লাগবে, একটা পাখা দিয়ে একটু মানে বাতাস দিলে ফার্স্ট টাইম হয়ে যাবে। এইটা এর উপর দিয়ে দিই। ভাই গন্ধ বের হওয়া শুরু হয়েছে। তো মাশাআল্লাহ, যা ভাবছিলাম সেটাই হচ্ছে, অনেক সুন্দর হচ্ছে, মানে এখনই গন্ধ বের হওয়া শুরু হয়েছে। বাতাস দিলে একটু ভালো হবে। ছোট পাখা, তো হয়ে যাওয়ার পরে একবার দেখাবো। 2,000 years later. তো আলহামদুলিল্লাহ চিকেন হয়ে গেছে। তো এটাই ছিল আজকে আমার ভিডিও, আশা করি ভালো লাগছে। ভালো লাগলে লাইক করে দিবেন, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখা হবে ইনশাআল্লাহ পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ আপনি আপনার খেয়াল রাখবেন, দোয়ার সময় অবশ্যই আমার কথা স্মরণ করবেন। আমার ইনস্টাগ্রাম লিঙ্ক আর ফেসবুক আইডি লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, ফলো করবেন। আল্লাহ হাফেজ।